Kasi dito, ang question is the mental fortitude. Kung paano sila magre-reset. Yep. Medyo nakakatanggal ng ng moral yung coming hot ka sa qualifiers, almost flawless. Pagpasok mo dito, Your team is sinaglit ka lang, di ba? Oh, may ganong dating. Nakita mo yung difference sa skill level. So ngayon, doon na lang maiisip yung questionable yung skills nila against a bigger teams. Pero I think Your may team plano is banning. sina paring Shider dito. Hindi naman sila papayag syempre Oo. na babata-batain lang sila ng SGD dito. I think it's time to fight fire with fire para sa BSB. Instant opening kagad sila dito ng Parsaban for their bans. And Selena team din. is banning. You have another DK ban. A DK ban na naman for SGD. Is this the same for SGD? Same ban din sila kanina, DK. Possible. Kung magsisame ban sila, nga pinapakita lang ng SGD dito, ito lang yung hero na ayaw namin kalaban. Yep. Tapos kaya na namin Your gumaw. team is Oo. picking. Same Same. picks and Oo. bans. Parang ayaw ata ng SGD dito na may anti-crowd control sila like the Yigi Divine Time Journey. Parang gusto nila na pag pumasok sila, wala na makakapigil. Team fight composition na SGD kasi. Mostly Lagi, no? Ang Yeah. lineup nila is team fight composition. They're not going for the split push type. Gusto They're kasi going for team yeah. fight. Gusto nila yung 5-on-5 rumble eh. Oo. Oo, yung bigla na lang may kakaltok sa Oo. gilid. Yung may bigla- starter. Oo, may Tapos, starter. yung mga tatakbo. yung mga Your frontline, team yun na is yun. picking. Oo, tapos dadating yung mga tanod. May Oo. mga talaga. May mga yantok. May mga yantok. May mga Oo. headtalk. Ganon ang laro ng mga Dragon dito. Meanwhile, BSB opening with their own jungle invader. It is the Grok. The Grok is black. Can you smell what the Grok Is is cooking. cooking? Oh. For the side of BSB right now, SGD Omega taking their time on picking the first two heroes. You have again this Jawhead na mataas ang win rate ever since day one. Jawhead. It's carry once again. Your team is Jawhead picking. carry. I think this is a safe opening for SGD. Tama, direct counter ang carry against a Grak. Grak. So parang yung pagigintang is already negated for the side of SGD. Wala na silang poproblemahin. Oo. Di ba? Labang sila ng bahagya pa lang as of now in Pero- terms of drafting. Parang ganito din yung opening ng BSB kanina after the Grok of SGD. Rumekta carry din ang Carry. side ng BSB. So I think it's time to set up something new. Look at this. Lolita. BSB immediately picking the Lolita. Wow. Plus, is this an Esmeralda for their side? Okay, it is Your team is Esmeralda picking. and Lolita para dito sa BSB. 4 melees, pero isang Esmeralda na magki-carry all throughout the mid-game and probably in the late game. Your thoughts on this one, Berting? BSB, maganda yung first three lineup nila, more on front line, makunat, sustain. Pero they have the carry kasi sa SGD. Pag nabagal to ng mga siguro 8 minutes, pwede nang maramdaman yung carry dito. Also, they have the Jawhead. Pwede pa sila pumik ng isa pang kimi again Kufra. para dun sa mid lane. Your Pero team is Kufra. banning. So, are you telling me na yung kunat dito ng BSB ay talaga carry answer agad? Oo, So, syempre naman. SGD hindi nila kailangan mag-worry. Kukuha na lang sila ng tank. Mm. Kaya, Kufra ang pinili nila for the setup. Oh, yung kuha nila ditong carry plus na Kufra. Alam mo, pinapakita lang ng SGD Omega na tiwala sila sa marksman ni Toshi. Toshi. Oh, for me, nasa top tier talaga ngayon si Toshi. Naka-prime eh. Naka-prime Toshi. Kung magagalit na si Prime Toshi. Toshi. no? Nakita mo naman kanina yung mata niya umilaw eh. Your Kasi team dati is ano eh, puro banning. Granger, di ba? Oo. Oo. Dalawang dalawa yung combo nila, si Toshi tsaka si Carl T. Si HGZ. Si HGZ. Oo, the Splash Brothers. Splash Brothers. The Splash Brothers. The ultimate carries para dito sa side ng SGD Omega. Meanwhile, I think this is Heat on the Kufra. Si Mr. Fundamental ay Your ito na naman team ang is kanyang picking. classic hero. You have, I think, Haze or Kenji para dito sa Jawhead. Kasi di pa rin natin alam yung Jawhead kung Support or support fighter. or side lane eh. So, Oo. let's see. For the bans, you have this Cupra and you have Sicilian. Where are we going with this, guys? Maganda yung pagkakaban ng SGD dun sa Bruno. Kasi Bruno is one of the marksman naman. Ang sakit ng damage niya, even though na-nerf na. Oo. And I think BSB mapipilitan to mag 1-1 or mag-Kimi. Pwede rin mag-Claude if ever. Pero binanak agad yung pinaka-counter eh. Dun sa damage pa lang eh. Si Bruno. Si Bruno Mars. Team Inalisan na is nila picking. ng true damage potential Oo. ang side ng BSB. Now, ang magiging pinaka-problema dito, paano tatagos yung mga damage nila against sa 3-man almost tank setup na SGD Omega. Ang Yeah. kunat ng tatlo rin eh. Ang kunat din ng tatlo. And I get what you're saying eh. Kasi yung Bruno lang yung may exact amount ng damage Oo, diba? na sobrang long range. Kahit mag late game,
May Andun pa insurance din. ka na mapapatumba yung Kupra, yung Jawhead. Unlike yung Kimi Your kasi na team is aasa ka pa sa taken. energy transformation Yep. And aasa ka pa sa item. Pero, sabi ng BSB, chillax lang kayo, double B Berting and Prop B. Meron kaming Granger at meron kaming Valier. Valier. Basta sa good, okay yung Valier to set, kumbaga may part sa akin na umiiwas sila for the crowd control. Oo. Paano i-setup, pang pushback. Ang tanong is, paano ipo-pull off yung Granger pagdating ng mid game? Meron dito, may technique dito pag may Cupra sa kalaban. Ang gagawin mo lang flame shot. Flame shot Flame lang. shot lang. Flame shot lang talaga. So I think Valier in the Grok pwede sila mag-flame shot. Kasi pag tumalon yung Cupra, mas mabilis ang animation ng flame shot kaysa dun sa Tyrant's Rage niya. So mauunahan. Mababa siya. 0.75 na mas mabilis. Ang galing mo Grabe. naman doon, Prop Grabe yan, 0.75 grabe na yan. mas mabilis ang flame shot. Ang galing mo doon Oh, di ba? Hindi ko Sabi, naisip yun sabi ko Sulat. sa'yo Oh, pero Flame ano shot pinili? Valier, si... Lunox. Lunox. Lunox, pero mukhang flame shot nga. Valier tsaka yung Grok. Ang pipiliin ng Grok and Valier dito to deal with the long-range crowd controls na meron ang side ng SGD Omega. It's true damage, Lunox and Carry. Ladies and gentlemen, guys, what are your predictions for game number 2? I'll go for SGD. SGD. Pambutas ng tangking dalawa The Lunox and Carry. So, Okay. yun yung pinaka-point nila doon. Sige, sa inyo na yung makatank. Pero ready kami dyan to counter it. Berting? Ako, I'll go for the SGD rin kasi dahil dun sa Carry and the Lunox. Iba rin yung damage It's 2-0 for the side of SGD. Let's see kung may extend ba ng BSB ito sa game number 3. Atin na pong ipasa sa ating mga casters. Maraming salamat sa ating mga panel. Game number 2 between BSB versus SGD Omega. Quite the different draft, no? Coming in from game number 1. And clearly, there's a very visible adjustments there. Once again, should be the one for an eye. And this is Yasu Miao and another laban na naman to between these two teams na mukhang one-sided yung panel natin. Oo. SGD talaga sila Oo, nag-lead. unang tinginan Kanina pinag-uusapan din natin. Maganda, sabi mo, maganda na yung pick dito ng BSB but then there's Lunox. Oo, sa kabila, no? And of course, you did see that adjustment na napili yung Lunox in front of that Esmeralda, making sure na hindi makakabuel at basta-basta na rin makakatalon yung Esmeralda dito, and that SGD Omega's composition will hurt a lot. Nandito na tayo ngayon sa ating mapa, mga kaibigan. On the blue side will be of BSB. Cap 1 on the Glock Jerax naman para syempre sa at Ranger. Lolita on Wilson Trevor para syempre kay Valier and Shadow Cutie on the Esmeralda. Para sa side naman ng SGD Omega, we have Haze. Para sa Johed. and Toshi naman on the carry. Heat will be playing as Supra Hajizi on that. Lunox and Kenji para naman sa Tams. And they have 5-man Flicker. Indeed. Very, very interesting run dito para sa mga taga-SGD Omega. Ewan ko kung experiment ba to? You don't really see that every day, even on the highest level of play, no? Alam mo kasi yung mga ginagamit ngayon, flame shot. Uso yung flame shot. Oh, man. So tatapatan mo flicker. Ang hirap patamahin ng flame shot kapag mag-flicker. Kaso nga lang, nakailang flame shot ka na, cooldown pa yung flicker. Yes, that's the thing, yeah. Pero first blood. Tsaka may mga iba kang dashes aside Oo. sa flicker Parang yung habol mo talaga sa flame shot dito is yung offensiva. Na si paring Wilson, nakatakas naman. At kita mo dyan, stand din. Tanggal si paring Hayes. Sunod na yata si Kenji. Trevor won't have the spell to complete the kill. Hill rolling into Trevor. Backline damage naman na dala ni Toshi. Pero pinalitan kagad pa rin ang BSB 2-4-2. Yung mga flicker natin hindi masyado nagigamit dito. Still, the gold lead finally is in the hands of BSB. Yeah, na tabla nila at least yung aggression na na-receive nila dito Oo. sa side of SGD Omega. But still, SGD Omega securing that first blood, malaking bagay na rin yun para sa side nila. Kahit tablado yan, BSB medyo pantay pa rin naman yung ating network. Hindi naman ganun kalaki. Kasi Slight hundreds lang naman. Hundreds pa lang naman. Early pa lang naman. Pero this is a threat kasi Hajizi pa level 4. I think by this time, level 4 na dito itong si Hajizi na itinro. Mapalayo. Neto ni Hayes. Now that is very interesting. I'm not so sure if that is planned Yeah, talaga. kasi gumamit na si Lunox ng order of yung kanyang darkening. Darkening, yes, Darkening. Okay, siguro. Oh, meaning laban na yun, no? Yep. Lalo na para sa Esmeralda, it does feel like makaya talaga i-overwhelm si Shider Cutie dito. Nung damage na kayo sa Darkening, syempre, ni IGC. Pero look at that with the Rockets in towards Hayes. This might be the second kill on si him. IGC with the backup. Andito naman kagad si Trevor. Dun si Cap1, gusto paluin ang lumpia si Hayes, pero nakatakas pa rin. At tuloy ang paghabol ni IGC. Tuloy ang habol. Kaso Kaya hindi. Cap1, okay na. Ligtas na dito si Hayes. Ligtas pa rin. Tinry lang talaga nilang humabol. I guess, mag-slow down muna yung ating pangyayari sa mapa. Relax lang, Kailangan nilang kumuha ng mga farm. Especially the carry. And yung Ranger, of course, for both sides. The marksman, kailangan nila mag-farm dito. Pero the trick with 5-man
Flicker talaga, ang hirap hulihin niya. Yes. Yun nga din ang iniisip ko para sa side dito ng BSB. It does feel like SGD Omega is eyeing late game pa nga dito. Oo. Kasi tingnan mo, hindi naka-magic worship si HGC. Ito Oo. yung burn eh. Diba, Usually, Ferdy? nagwa-magic worship dito si HGC to further burst down an Oo. Esmeralda or Oo. kung sino man yung nakapronta sa may harap. And mukhang hindi naman nila mapapasukan ito si Capwan. Oh, ang minamata kayo ni HGC ano talaga, parang late game DPS damage tayo, especially on this build. Pero, ano na lang again, we all know naman that MLBB favors a lot those who take control of that early game. For the most part, you got BSB here towards the turtle. Nakita na rin yun ni Hit. Gumulong na si Hit, hindi yun warning shot. Nakuha yung nakap kay Charlotte Cutie kagad. MC, on to the back line. Hindi ba naman yung blast kagad? Very beautiful play coming in from Wilson. And now there goes the cleanup done in as well by Jerax 2. Followed up by Trevor. Mamba out. Yun ang sinigaw ng Dragon. Yeah, Mamba out nga talaga pero still commended sa ginawa ni Wilson. Napakagandang Numinous Blast. Not only to stop itong SGD Omega from stealing the turtle, nakapatay pa sila doon. Si paring Wilson, no? It does feel like nagpe-pay off yung composition dito ng BSB. Kasi, ano rin team fight composition talaga yung BSB. Yeah. Like, you can see how it works in a very strong manner. Kapag magkakasama sila, flickering in, papunta dito sa grab natin, na in-ejectoring, tapos yan! Pinalamon siyempre ng missiles. Bumakap siya ng shooting pero wala pa rin nagawa. Kenji naman dito sa may bandang baba na dapa as Jerax gets the kill onto him. Yeah, wala pa nagkakabagsakan ng Torre dito. Busy pa rin sila sa pag-take, sabihin natin, ng kills. But pag-take din ng mga farm. Esmeralda, hindi siya yung pinaka-nag-shine right now. Yes, hindi. Pero Lunok din naman, HGC, though nakatusi na dito si Luno, hindi pa rin naman masyadong tagilid yung vapor dito ni Shider Cutie. It's more of Jerax. Lamang, patay na sila ng levels actually in terms of the mages ng both sides natin. Ang hirap nga magkahulihan, Pero Esmeralda kasi dito, naka-ano din naka-purify no? Oo. Pwedeng umabal after a stun na towards a flicker. Well, that depends really. Pero kung marunong ka magbilang ng flicker, napaka-rewarding na to para sa BSB. Wilson. Kaya kailangan nila maging bayad na bayad kapag kulang ng flicker. Gaya niya, napatay nila dito. Etong si Johead, Chase will be falling in the hands of BSB na hinahabol pa nila dito si Kit though mukhang niulanan lang ni Shider Cutie pero nasa ng backup, mukhang walang dadating na backup, only Toshi is there pero nakuha pa rin nila of course with the Luminous Blast coming from Wilson to kill this Cupra. Duguan pa si Toshi. Tinatansya ni Toshi din yung damage. Dalawang hit lang para pag binalik sa kanya, hindi ganun kahapde. Baka ikatlong hit siya doon, baka na-aray pa siya. I guess kung hindi bumakit si Esmeralda, they could have gotten the kill on Carrion. Yes, that could be one, no? Well, sumubok sana bumak up din, i-HGC doon. Pero clearly, the one in control of this game is BSB. So much to our surprise, no? This is out of our expectations actually. I mean, ganito ka lamang, di ba? Dito medyo magpo-fall ang isang Lunok. Lunok napaka-needy sa buff niyan. Yes. Sa mana, napaka-needy ng isang Lunok. Now, nakuha ni Granger yung mana or yung mana buff neto ni Lunok. And matagal pa siya magkakamana niyan Yeah. And the thing is, dahil nakuha dito ng BSB, yung buff na yon, they know the timer kung kailan magre-respond itong Serpent sa side ng SGD. And look at that, no? Speaking of the Lunox, Maring so ngayon pa lang nabuo yung item ni paring HGC dito. It's a necklace of the Runs, not even a burst item really, no? Force it into the early game. I was thinking something more like a Holy Crystal or even a Calamity Reaper. Kasi ang layo niya ng damage spike. Silent Beauty, hindi ganun ka-successful yung Esmeralda niya, pero kanina pa siya may hawak na Calamity Reaper. Yeah, kanina pa siya Calamity Reaper. Actually, may bonus item na siya pinakahawakan din. Even Trevor now, Sport, may hawak na rin na Ice Cream. Well, let's say kasi naka-magic So, kaya mabilis ang datingan ng item dito. May wala siya. May effectus, no, sa tindahan. Kaibigan niya yung tindera. Tropa pala kaya naman pala. Wala ba tayong discount dyan? Baka naman, really. Baka naman. Pero ang ganda ng pinapakita dito ng BSB, sila pa lang yung nakakakuha ng tower after that team fight sa may top lane na nag-fall si Cupra. Nakakuha sila ng tower sa mid lane and then sumunod pa yung tower at the bottom lane and pangalawang tower sa may bottom lane. Without any turrets taken para sa side dito ng SGD Omega. Look at that. The whole base, no? Lahat ng struktura sa side dito ng BSB, nakatayo pa rin po mga kaibigan. Clearly, if we're gonna be eyeing a comeback, that is on the demand towards SGD Omega. Yes. Masyado silang nag-invest sa flicker line-up nila para sa side ng SGD Omega. Maganda yung flicker. Yes, at one time. At one time. Pero nagamit mo na yung flicker mo, gaya na sabi ko kanina, cooldown pa yung flicker mo, nakakailang flame shot na sila para sa side ng BSB dito. Flicker Cupra, no? Flicker Cupra, Flicker Johead. Flicker lahat. No? Medyo weird, no? Kung siguro
Pwede pa yung flicker Lunox eh, pero talagang... Oh, pwede pa talaga yung figure Lunox. Usually, kasi din nakikita ko, Cupra, pini-flame shot din siya eh. Pero hindi natin nakita ang flame shot Cupra dito. Very interesting. Talagang roll figure all the way. Very interesting rollout here by SGD Omega. Look at Toshi there. Naninipis yung damage niya. Here comes the cavalry. But of course, nakompleto naman hit yung kanyang talo na kinailangan. Pag may tumakas, paulanan ng flame shot. You got in Haze. Oh, inangat lang. Parang, oh, yung happy boy. Kasi dito para kay paring Wilson. Haze, sumika pala ng damage. Luminong blast. Force the flicker out of Haze. Oh, hit pumapit pa para sa kanyang kamatayan. Press, remove the H, bring in the D. Because that's Daddy Embrace. Yeah, nakita ko ito si Haji C. Even though sabihin natin, makuha niya yung Tyrant's Rage doon para kay Cupra, nagamit na din ni Haji C yung kanyang order of, yung Darkening ni Lunok. Yung Chaos Darkening, oh. Chaos Darkening dito ni Lunok. Nagamit niya na for Haji C and na-stuck na siya sa 2-0-0. Oh, Hindi na siya nasundan ng kill. And Kuya Shinbu, the one who controls the buffs around the map, controls the game. So far, yun yung pinapakita ng Bsb right now. Nakuha nila yung blue buff, nakuha nila yung red buff. Anong kukunin dito ng side ng SGD Omega? Medyo nagpo-follow up na sila dito in terms of the farming. Ang taas na ng kalamanan in terms of the net worth. Para sa side ng Bsb, talagang naglilin sa kanila. Kumbaga sa slam dunk, yung si Hanamichi dito, yung Bsb, no? Oo. Grabe, kita mo naman yung ano. Yung lead, even the level, even the difference in gold, that is very big, ladies and gentlemen. I'm not so sure what kind of miracle will be pulled off even members dito ng SGD Omega na mahanap kaagad. Siyempre, si Pari Hayes, isama mo rin si Hit, lahat ng H actually getting removed here. Now, the order of brilliance cast from the Lunox goes for the backline. Walang no choice kundi mag-flicker out. Sabay-sabay pa sila, pero pinaulanan na lang ng mga nag-aapoy na bana. As you can actually see, members of SGD Omega struggling to defend their base against Bsb. Alam mo, mahirap dito para sa side ng SGD Omega. They have to go in, pero isang show lang with this torrent coming from Tevor. Mapupush back itong si Hit. Mapupush back itong si Hit. Mapupush back itong si Walang abante. Probably might be GC. And we're gonna get that kill. Solo kill by Shider QT on that carry at the bottom lane. Walang kalaban-laban doon yung singahan. Yung Dragon naging butiki dito ngayon para sa Bsb. As you know, I mean, this is a totally one-sided game. Naihaw ba na butiki? Medyo, parang ano yun, hindi naman, hindi ihaw ng butiki. Sila nag-ihaw ng butiki. Nasunog! Sunog, natasta siguro, gano'n eh. Pero right now, the countdown here, it's very hard. Yeah, there is a demand to stall out this game. There is a demand na makapag-set up si Hit dito in a beautiful manner. Kasi kahit harap lang kahit harap ka lang ng Bsb, aaray ka na. Yep. Siguro kung makaka-comeback dito yung SGD Omega is that kung makukuha ulit nila yung buff nila, masisecure ulit nila yung buff nila, and kung makukuha nila yung next na Lord. Kung may steal nila yung next Lord. Actually, they can play the Lord. Kahit sabihin natin hindi sila makapatay one by one or makahuli ng malakihang kill against Bsb, makuha lang nila yung mga buffs nila, respective buffs, and also yung Lord, especially. Feeling ko, kapit lang sa garter para dito sa SGD Omega. I think meron pa rin chance no, na mabawi to. But you know, if things doesn't change, if Bsb keeps on doing what they have been doing for the few minutes na lumipas na, they could win this game, no? Ang patayan na lang nga nila actually yung setup ng SGD Omega. Even just Trevor alone, look at the damage being delivered towards Kenji. Man, ang half day. Ay! Ay! Nakakita ng Trancho ulit! Oh, beautiful! Okay lang. Ang ganda ng setup na yon. You would take that as a reward, but not like this. Ako yung pinto nila. Dinali na. May Lord pa sa taas. Ako, taga Jehovah. Let's see it! Ubus ang tower para sa base dito ng mga taga SGD Omega. And I think with the beautiful play coming in pa rin mula kay Hayes, it's still not gonna be enough. The lead is overwhelming for Bsb. They're high to take. They're not just their very first set of matches from MPL, but rather their first victory. Mga kaibigan, this round will go to Bsb. 1-1. Back to best of the best. Back to best of one. Ang labanan natin, Kuya Shin. Just when you think, Miss Yasumiao, na parang ang dali i-discount ng Bsb, and they showed up a very dominating performance against SGD. The only remaining question here is that we cannot sugarcoat it. Kung ano nakikita talaga natin yung sasabihin natin. Dahil lang ba naka-flicker lahat sa SGD? Well, I think that's one One thing. factor, no? Oo. Kasi ang tagal ng, nila dun ang tagal ng cooldown ng May figure inherent nila. disadvantage yun. And actually nakita ko, ang ganda ng emblem na pinili dito ni Shider QT kasi alam niya na matitret siya ng isang Lunox. So, if hindi ako makakabira ng mas early, at least maunahan ko siya sa item.
Oo, totoo. Yeah, the lead is really evident. At least kinapitalize ng BSB when the opportunity was presented towards them. Okay, silipin natin kung anong posing at, of course, analysis ang dala ng ating mga panel. Paring Imagine, Prof B, and of course, Berting, kayo naman. Shider! Yun, naging Shider na nga. Naging Shider, nakabawi. Nakabawi. Sabi ng BSB, hindi lang kayong gangster dito Happy, Gangster din kami. Galing din kami. Saan pa sila galing? Kalawakan, Brad. Galing din silang Kalawakan. Kalawakan. Kila mo, Jaco. Kaya mo, Jaco. The predictions, 2-0. Pero nagkakamali din naman talaga. Nagkakamali din Prediction naman. lang. BSB forcing game number 3. Is it all because of the flame shots? Berting. Wala eh. Grabe yung baler tsaka Grak talaga. Yun talaga yung pang-counter sa isang Kufray with cheese yung Flame shot lang eh, no? Flame shot lang eh. Oo. Kasi pag nag-flame shot ka, yung Tyrant's Rage niya madedelay. Oh, yeah. Kasi ilang beses natin nakita na ikaw na nagsabi nito, there are parts of the game na natutulak lang yung Kufra at yung iba pang mga tanks para dito sa side ng BSB. And all of them, the part of the late game, controlling the buffs, di ba? I have a question here. Lunox, na medyo hindi na siya masyado pinipili, gana pa rin ba ang Lunox para sa side ng SGD? Para sa akin, gana naman. Pero napakaganda kasi nung sinetup ng BSB dun sa Turtle. Right after nun, wala nang balik eh. Oo nga eh. Wala nang balik ang SGD Omega that time na nagkamali sila. Yun ang pinaka-ano doon. Sabi siguro dito ng BSB, makakita